Prabhupada ki Jai Vishnupad Paramahamsa Parivajakacarya Stella Satashi Srimad Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada ki Anand Kota Vaishnavi Om Jnanatimirandasya Viranjana Savakaya Chaksha Anminitam Yatazikra Shivira Namaha Gukam Karoti Vachalam Angam Nangayate Yakti Patamaham Mande Shivaram Gitaranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vigьяна Swami Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Niravishesha Shanyavari Paschati Satani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gauravani Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Panchakalpatarubhyascha Vipasindhubhya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo. So I will say a few words this evening about Srila Bhakti Tirtha Maharaj. Who's going to translate? I can translate. See anyone else by the microphone, that's fine. I said everyone understands. Сегодня вечером я скажу несколько слов о его святейшестве Бхакти Тиртхи Махараджа. On the day after his disappearance, I happened to be in Rostov. We had a program there. На следующий день после его ухода я был в Ростове, и мы устроили программу, посвященную ему там. Many devotees came throughout the region, and we had a very nice festival in remembrance of him. Приехало много очень преданных с всего региона, и мы устроили большой праздник в память его. And I reflected on some of the things that I remembered about his activities in service to Srila Prabhupada. Я вспоминал о каких-то вещах, связанных с его служением Шриле Прабхупаде. I specifically recall throughout many years that I have known him, especially having observed him as a fellow GBC member, his deep commitment to preaching and serving Srila Prabhupada's mission. Прежде всего, что бросалось мне в глаза, особенно как члену GBC, когда я наблюдал его, это его глубокая самоотверженность и его самоотдача в миссии проповеди Шрилы Прабхупады. I think that for those of us who've known Srila Bhakti Tirtha Maharaj ever since he was Gyanashyam Prabhu back in the 1970s, we've seen this consistency throughout his service in ISKCON, his deep commitment to preaching. Любой, кто знал Бхакти Тиртху Махараджа, начиная с того времени, когда его еще звали Ганашьям Прабху, с 70-х годов, можно было увидеть очень последовательную линию во всей его жизни, его глубокую самоотдачу делу проповеди. I first met him in 1975. Первый раз я встретился с ним в 1975 году. And he was in Boston with the library party, book distribution party. Тогда он был в Бостоне вместе с библиотечной, с группой проповеди в библиотеках. I was a Brahmachari's Sankirtan book distributor at that time. В то время я был брамачари, распространял книги. And I was also doing some service in the temple. И я также делал какое-то служение в храме. I wasn't on Sankirtan all the time, so my service in the temple gave me facility to have more of his association when he was back at the temple. Я не входил на Санкиртана все время, поэтому мое служение в храме позволяло мне общаться с ним, когда я был в храме, находился в храме. I particularly remember at that time he was in Boston along with the rest of the devotees on the library party because Boston was such an important city for universities.
Особенно я помню то время, когда он находился в Бостоне вместе с другими представителями этой библиотечной группы проповедей в библиотеках, потому что Бостон очень важный университетский город. There were over 100 colleges and universities in Boston alone. В одном Бостоне больше сотни университетов и колледжей. And that time, in the early 1970s, there were 250,000 college students there. В начале 70-х годов в Бостоне находилось больше 250 тысяч студентов. And considering that the total population of the city at that time was 600,000, И если учесть, что общее население города в то время было 600 тысяч человек, it was quite a substantial number of college students. можно было понять, что процент студентов составлял значительную часть. So Prabhupada had given many instructions about the importance of preaching in the universities in Boston. Прабхупада оставил очень много наставлений, касавшихся важности проповеди студентам в университетах Бостона. And so at that particular time, His Holiness Satsvarup Maharaj came with his party of library book distributors. Поэтому как раз в то время его святейшество Сатсварупа Махарадж приехал в Бостон вместе со своей группой для распространения комплектов книг Шрилы Прабхупады в библиотеке. Which included about, I think, somewhere between 6 and 8 brahmacharis who were going out and distributing books. Вместе с ним было где-то 6, может быть, 8 брамачари, которые распространяли книги. And at that particular time, it was a very unique type of distribution of Srila Prabhupada's books. В то время распространение книг Шрилы Прабхупады принимало удивительные формы. When I would go out to distribute Srila Prabhupada's books, I would go on the streets and simply meet people on the streets. Когда я выходил распространять книги, я распространял их по улицам. But this particular library party, all the distributors, they would wear these big fancy suits and wigs. Но все преданные, которые принадлежали к этой группе распространения книг по библиотекам, они носили роскошные костюмы и парики. And they would present themselves as representatives of the Bhakti Vedanta Book Trust. И они представлялись как представители Бхактивиданта Book Trust. And they would go and they would make appointments at the universities to meet different professors and heads of staff of the different faculties to try to introduce Srila Prabhupada's books and get what they called standing orders for Prabhupada's books. Они отправлялись в различные университеты и пытались договориться о встречах с профессорами, с деканами, заведующими кафедр, представляли им книги Шрилы Прабхупады и оформляли как бы заказ на эти книги Шрилы Прабхупады по мере их выхода. And now that I think about it, I remember back at that time specifically being envious of the book distributors who were going into the colleges and universities. И я очень хорошо помню, как я завидовал тем распространителям книг, которые ходили по университетам и колледжам. Because it was something that I really wanted to do, and I was never picked to go on that party. Это как раз то служение, которым я хотел заниматься, но меня никто туда не приглашал. Because I remember we were going out and distributing books in parking lots, and sometimes we would stand in the parking lots for 12 hours a day distributing books. Я помню, в то время мы распространяли книги по парковкам, и иногда нам приходилось на парковках проводить по 12 часов в день, стоя с книгами. And this special team of book distributors got the opportunity to go inside and didn't have to stand out in the freezing cold and the rain and the scorching heat of the sun. Эти особые привилегированные распространители, они сидели в кабинетах, им не нужно было по 12 часов проводить под палящим солнцем или в холоде на улице. And I remember thinking that, what do I have to do to become a special member of this special commando team? И я помню, я все думал, как же мне попасть в этот спецназ дистрибьюторский. Because it was it was one of a kind in the whole world. There was no other party like that. Потому что в то время это была уникальная программа проповедническая. So therefore I could understand and appreciate even then that these devotees who were going out, they must have some special ability to introduce Srila Prabhupada's books to academicians. Поэтому уже тогда я понял, что все люди, которые входили в состав этой группы, они обладали какими-то особыми способностями представлять эти книги для людей, ученых. And I was thinking at the time, it's probably because I was a college dropout that I wasn't considered as to be a member of the party.
В то время я думал, эх, жаль, я не закончил колледж, поэтому меня не приняли в эту группу. But we knew at that time that Srila Bhakti Tиртхи Maharaj, who at that time was Ganashyam, he was a graduate of Princeton University, which was a very prestigious university. Мы все знали в то время, что Бхакти Тиртхи Махарадж, которого тогда звали Ганасьям, был выпускником Принстонского университета, который является одним из самых престижных университетов в Америке. In fact, it's practically one of the most prestigious universities in America. To be a graduate of Princeton, that's a special, as they say, a feather in one's cap. I don't know. Фактически, это на самом деле самый престижный университет. Быть выпускником Принстона это все равно, что иметь особые погоны. Yeah. It's translatable? There's no expression like that. Expression like that. No. Все президенты Америки выпускники Принстонского университета. Anyway, so Ganashyam Prabhu at that time I remember he was really a vibrant member of the party. Я очень хорошо помню, что Ганасьям Прабху в то время был очень одним из самых активных членов этой группы. All the devotees, when they sit in the temple in the morning to chant their japa, he was always sitting in just one place, just Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, really intense. Я помню, как другие преданные ходили по храмовой комнате, он все время сидел на одном месте и очень интенсивно, очень усидчиво повторял джап. In fact, anybody who's seen him chanting recently, that's how he chants also now. So he must have been chanting like that throughout his whole devotional career. И любой, кто видел, как он повторяет мантру сейчас, может убедиться в том, что его привычки не изменились. Именно таким образом он повторял мантру все время. And he was always one of the first ones to go out in the morning to the universities. И всегда он был одним из первых, кто выходил на улицу, чтобы отправляться утром в университет. And I didn't have that much association with him at the time. В то время у меня не было слишком тесного общения. I just remember observing him. Я просто помню, что я наблюдал за ним со стороны. These observations and the memories that stick out of my mind. И эти воспоминания до сих пор сохранились в моей памяти. Is his intense chanting of japa? Это то, как сосредоточенно он читал джапу. His enthusiasm, he was just always really enthusiastic and blissful. Его энтузиазм, он все время находился в этом состоянии блаженного энтузиазма. His dedication. Его самоотверженность. I remember that sometimes there would be a few problems on the party, but never any problem came from Srila Bhakti Tиртхи Maharaj. He was just very, very dedicated to Srila Satsvarupa Maharaj. Я помню, иногда возникали какие-то проблемы внутри в этой группе, но никогда он не был причиной этих проблем. Он был очень верен Шриле Сатсварупе Махараджу. He was a real, what you call a team player. Он был настоящим членом команды. And he accepted any order that came down as something that was directly from Prabhupada, and he wouldn't say yes, no. I mean, he wouldn't say no or refuse. He immediately would agree to do it. Любое приказание, которое спускалось сверху, он воспринимал как непосредственно исходящее от самого Шрилы Прабхупады, и для него не было даже вопроса о том, чтобы подвергать это сомнению. And they would come back every evening and share some of their stories to all of us about their experiences in the universities. Каждый вечер они возвращались и делились различными историями, что с ними случилось на протяжении дня университета. Because some of these professors in the universities, they're very, very puffed up. Потому что некоторые из этих профессоров в университетах очень чванливые. It's not so easy to communicate to them. И общаться с ними далеко не так просто. In fact, I think Bhakti Tиртхи Maharaj gives in his memories, he tells one story about how he went in the university, he met one college professor who was the head of a department in Brigham Young University. В своих мемуарах Шрила Бхакти Тиртхи Махарадж вспоминает, No, it wasn't Brigham Young. It was another university. Как он однажды отправился в какой-то университет и встретился с профессором этого университета. And he tells one story how that when he walked into the office to meet
the professor, who was the head of the university, the professor took the book and started looking at the book, and immediately his face became very red. Этот профессор взял книгу и стал смотреть эту книгу, и как только он взял ее в свои руки и начал рассматривать, его лицо налилось кровью. And he was looking at the expression on his face, and he was trying to figure out what's happening. Is he becoming angry, or is he having an epileptic fit? Бхакти Тиртхи Махарадж смотрел на его лицо и думал, и гадал, что случается. То ли он гневается, то ли сейчас у него будет эпилептический припадок. So he didn't want to say anything. He just waited until the man said something. Тактично молчал, ожидая, что скажет этот человек. And so the man all of a sudden just looked at him and screamed. He said, "Get out of here!" Другой человек посмотрел на него и закричал, убирайся отсюда. Get out of here immediately. Убирайся отсюда немедленно. And the man said, "I've seen these books before. Человек сказал, я видел уже эти книги. I know what it says in these books. Я знаю, что говорится в этих книгах. And it says in these books that you have to teach by your example." В этих книгах говорится, что нужно учить на своем примере. And the man happened to be a Sanskrit professor. Человек был профессором санскрита. And when he read that in Srila Prabhupada's books, that it is the duty of any teacher to teach by his own example, he became so angry because he was such a bad example. Когда он прочитал книгу Шрилы Прабхупады, что обязанность любого учителя учить своим примером, он страшно разгневался, потому что он не мог подать хорошего примера. And he said, "If people read these books, I'll lose my job. Now get out of here." Сказал, если люди будут читать эти книги, то я лишусь работы. Убирайся отсюда. So, I remember Bhakti Tиртхи Maharaj told that one story of one of the professors he had met at the university. Я помню, как Бхакти Тиртхи Махарадж рассказывал эту историю об одном из профессоров университета. As an example of one of the puffed up academicians that he would sometimes meet in the course of attempting to distribute these books. Как пример чванливого ученого, с которым ему приходилось сталкиваться, когда он распространял книги. But he also tells another story. I'm sure most of you know it because it's in his memories of Srila Prabhupada. Но он также рассказывает другую историю. Я уверен, что вы слышали эту историю, потому что она запечатлена в его мемуарах. Was it discussed on his disappearance festival? The story about how he got a letter from one person in front of the. No, wasn't. Okay. So, anyways, he just tells another story of an experience he had. Он рассказывает также другую историю из своего опыта. It was after a meeting that all the book distributors in the party had with Srila Prabhupada. Эта история произошла после того, как все члены этой группы встретились со Шрилой Прабхупадой. Prabhupada had told them all that the method for distributing sets of his books to the academicians. Прабхупада поделился с ними методом, каким образом нужно распространять комплекты его книг ученым. Because you have to remember, at that time it wasn't really easy to sell a whole set of books because we didn't have a whole set of books. В то время было очень трудно продать полный комплект, потому что полного комплекта не существовало. We had to sell them on the strength that the books would soon be published. Нам приходилось продавать этот комплект, основываясь на том, что вскоре эти книги будут опубликованы. And I think at that time all we had up to was about probably the 4th canto. Насколько я помню, в то время было опубликовано только 4 песни Шримад Бхагавата. But we would sell, the devotees would sell them as standing orders. Но преданные проводили подписку на эти книги, на будущее издание. They get however many books had been published up until that time, and they would pay in advance, and then the books, as they were published, they would come in and fill up their libraries. Люди должны были заплатить за те книги, которые уже были опубликованы, плюс за те книги, которые еще будут опубликованы, а потом по мере выхода книг, книги должны были к ним прийти из библиотеки. Prabhupada specifically was very, very inspired about this special team of distributors. Шрила Прабхупада был очень доволен тем, что делает эта особая команда распространителей книг. Like in America, when you have the Marines, the famous saying for the Marines is, "We want a few good men." В Америке есть особые моряки, морской флот, и у них есть свой лозунг. Нам нужно всего лишь немного, но отличных парней. In other words, the Marines is a special army. It's a specialized group. The army is the army. Anybody can join the army. But the Marines, we need a few special good men. Иначе говоря, моряки, морской флот — это особая привилегированная категория.
в армии могут быть все, но туда пускают только избранных. And this library party were the Marines of the book distributors. И эта группа распространения книг по библиотекам была такими моряками среди распространителей And книг. Prabhupada gave them very special attention. И Прабхупада уделял им особое внимание. So Prabhupada met with this group and he told them, he says, the way that you distribute these books, he says, Прабхупада встретился с ними и сказал: я вас научу, как распространять мои книги. he says, you find the most important person in the university and convince him to take a set of these books. Найдите самого главного человека в университете, убедите его взять комплект этих книг. The most influential professor, department head. Самого влиятельного руководителя какого-то факультета. And he says, then after he takes these books, you ask him, would you please write a letter? А потом, после того, как он возьмет эти книги, попросите его написать письмо. And then once you have a letter from him, then you take his letter around to everybody else in the university and you show them the letter. И когда у вас есть его письмо, то вы возьмите это письмо, ходите по всем и показывайте его письмо сначала. So Prabhupada was telling this special group of distributors this instruction, that this is how you should distribute my books in the universities. Прабхупада дал это наставление этой особой группе распространителей книг. So Ganashyam Prabhu, he actually immediately took out Prabhupada's order. Ганасьям Прабху тотчас же принял указания Шрилы Прабхупады. So he went to one very prestigious university and he went to the head of a department, I think it was, it was a head of the philosophy department, something like that, and the man happened to be a Mormon priest. Он отправился в какой-то очень влиятельный университет и сразу же нашел декана философского факультета. Этот декан оказался мормоном, священником. So he was just meditating on Prabhupada's instructions. Он медитировал на наставление Шрилы Прабхупады. He went in there and he was just praying. He says, Prabhupada, please, let me convince this person if he can take your books, then certainly everybody in this university will take books. Он отправился туда и стал молиться: Шрила Прабхупада, пожалуйста, дай мне возможность убедить этого человека, тогда все остальные в этом университете возьмут эти книги. So when he showed the books, the man immediately took interest and started looking at them. Когда он показал книги, человек сразу же заинтересовался и стал рассматривать книги. And Ganashyam Prabhu was able to convince him to take the whole set. Ганасьям Прабху сумел убедить его взять полный комплект. So immediately he said, Тотчас он сказал: would you write a letter не могли бы написать письмо, expressing what your thoughts about these books that you've seen? чтобы выразить свое отношение к этим книгам? So the man agreed. He immediately wrote a letter and he gave it to him. Человек согласился, написал у него на глазах письмо и дал ему. So he took that letter, and that same day in the university, he sold 20 sets of Srila Prabhupada's books. Он взял это письмо и за один день распространил 20 комплектов книг Шрилы Прабхупады. So that was the kind of preacher Srila Bhakti Tиртхи Maharaj was. Это то, каким он был проповедником. Convinced. Он был полностью убежден, уверен. And everybody knew that he was just Vyavasayatmaka buddhi. He was convinced. If something had to be done, he was convinced. If something had to be done on the strength of the order from the higher authority, he was convinced that it would be done. Все, кто знал его, знали, что он является олицетворением стиха Vyavasayatmaka Будды. У него была полная, абсолютная решимость, и если это был приказ свыше, он был полностью убежден в том, что именно так и нужно делать. So that's the Bhakti Tиртхи Maharaj that I remember from the early days. Бхакти Тиртхи Махарадж, которого я помню с ранних дней. I think he also tells in his memories, he tells the story how once Prabhupada gave him a very short instruction. He quoted the verse from the second chapter of the Bhagavad Gita. Также в своих мемуарах он упоминает историю, как однажды Шрила Прабхупада дал ему особое наставление, процитировав стих из Бхагавад-гиты, из 2 главы. He said he had very few exchanges with Prabhupada, but in this one particular time, Prabhupada just turned to him and quoted this second chapter, 64th verse. У него было всего лишь несколько личных встреч с Шрилой Прабхупадой, но в этом конкретном случае Шрила Прабхупада повернулся вдруг к нему и процитировал 64-й стих из 2 главы Бхагавад-гиты. Which states that one should be free from attachment and one should control his senses. В котором говорится, что нужно быть полностью свободным от привязанностей и владеть своими чувствами. And he immediately took that as an order from Srila Prabhupada. Услышав этот стих, он воспринял это как личный приказ. He realized that this is what my spiritual master wants me. He wants me to be renounced.
and austere. Он понял, мой духовный учитель хочет именно этого. Он хочет, чтобы я был отреченным и аскетичным. And the next day he started chanting 40 rounds a day. Начиная со следующего дня, он стал повторять по 40 кругов в And день. he continued just chanting 40 rounds a day because Prabhupada told him you should control your senses by just quoting that one verse. И продолжал повторять по 40 кругов, потому что Шрила Прабхупада сказал ему, ты должен овладеть своими чувствами. So, these are memories that I have of him, as I said, from the early days. Все это воспоминания, касающиеся его первых дней сознания. And there are memories that I have of him during the years that we worked together as GBCs. Есть также воспоминания, касающиеся тех лет, когда мы работали вместе в GBC, служили. Although really the only time I would ever see him was in Mayapur, because usually the area he preached was our paths never crossed. Хотя на самом деле мы встречались обычно только в Майяпуре, потому что, как правило, наши пути как проповедников не пересекались. But I did go see the Srila Bhakti Tиртхи Maharaj in the beginning of April this year. Однако я встретился со Шрилой Бхакти Тиртхи Махараджем в начале апреля в этом году. And I had arrived in America on April 3rd. Я вернулся в Америку 3 апреля. And at that particular time, we all knew that Srila Bhakti Tиртхи Maharaj had gone to Girinagari to prepare to depart from this world. В это время мы все уже знали, что Шрила Бхакти Тиртхи Махарадж отправился в Гитанагари, чтобы подготовиться к уходу из этого мира. So as soon as I arrived in New York, I made an arrangement to go to Girinagari the next day. Поэтому, как только я приехал в Нью-Йорк, я сразу же отправился в Гитанагари на следующий день. Contacted his secretary, told him that I had arrived in the country and I would like to come and visit Srila Bhakti Tиртхи Maharaj. He immediately said, yes, come immediately. Я связался с его секретарем и сказал, что мне хотелось бы увидеться с Бхакти Тиртхи Махараджем. Он тотчас согласился на это и попросил, чтобы я приезжал как можно скорее. He was not seeing many people at that time. В то время он уже не встречался с большим количеством людей. He was only giving a class once a week on Sunday, I think it was. По воскресеньям он давал лекцию еще. And then that particular Sunday, just before I arrived, he had announced, although he didn't do it, but he announced that it was going to be his last class because it was too difficult for him to ride on the road to the temple. И в это воскресенье, когда я приехал, он уже объявил, что это будет последняя лекция, хотя на самом деле это не была последняя лекция, но он сказал, что это будет последняя лекция, потому что ему было слишком трудно ездить до храма по этой бугристой дороге. So when I first arrived in Girinagari, I know a lot of the devotees in Girinagari, and I met a lot of them that evening. Я знаю многих преданных в Гитанагаре, и со многими из моих знакомых старых я встретился в этот вечер. In fact, at the devotees' home that I stayed, they had arranged a program for me that evening, and about 40 devotees came over and we did a program. В том доме, где я остановился, преданные организовали в этот вечер программу, где-то 40 человек пришло на программу. And many of the devotees were telling me, "Oh, so you're here to see Srila Bhakti Tиртхи Maharaj?" И многие преданные спрашивали меня, вы приехали сюда, чтобы посмотреть на Бхакти Тиртхи Махараджа? So I said, yes, actually, that's the only reason why I'm here. I have a meeting with him tomorrow, and then I have to leave immediately. Я сказал, да, это единственная причина, почему я нахожусь здесь. У меня завтра встреча с ним, сразу после нее я уезжаю. So at least 4 or 5 devotees said to me, you know, Srila Bhakti Tиртхи Maharaj doesn't like pity parties. He called them pity parties. По крайней мере, 4 или 5 человек предостерегли меня. Они сказали, знаешь, Бхакти Тиртхи Махарадж не любит, когда приходит его оплакивать. It was a particular name that he had given to when people would come in and feel sorry for him, and he didn't want to say it. He would immediately say, "No pity parties here." Это его собственное изобретение, это фраза «pity party». Когда кто-то приходил, некоторые люди приходили с унылым выражением лица, и первое, что он им говорил, только не оплакивайте меня здесь. So the devotees were preparing me for my meeting with Srila Bhakti Tиртхи Maharaj. Преданные подготавливали меня таким образом к моей встрече с Бхакти Тиртхи Махараджем. He says, then they told me if you
don't want to disturb him, then no pity. Если они сказали мне, если не хотите его раздражать или сердить, то, пожалуйста, не проявляйте никакой жалости. So he had already started training up all the devotees in the community. Таким образом, он воспитывал уже всех преданных в этой общине. And the type of training he was giving them was to feel joy at his opportunity to depart from this world in Krishna consciousness. И наука, которую он преподавал им, это наука тому, чтобы они радовались этой возможности или его уходу из этого мира. So of course it was a difficult thing for many of the devotees to relate to, how to feel joy. Для многих преданных это была трудная наука, как радоваться этому. Because he was he was the glue that held that whole community together. Потому что он, по сути дела, был клеем, который склеивал всю эту общину. He was loved by everybody. Его все любили. I have one disciple who lives in Giranagari who has a daughter who is a cripple. У меня есть один ученик, он живет в Гитанагаре, и его дочка инвалид. She's a 9-year-old girl. She's had 36 operations in her life. Ей всего 9 лет, и за эти 9 лет у нее было 36 операций. And but her best friend is Srila Bhakti Tиртхи Maharaj. Her best friend, this little girl's best friend is Srila Bhakti Tиртхи Maharaj. Но ее лучшим другом был Бхакти Тиртхи Махарадж, эта девочка. Every time she would go into the temple in her wheelchair, Srila Bhakti Tиртхи Maharaj was always holding her hand and encouraging her, speaking to her. Каждый раз, когда она появлялась в храмовой комнате на своем кресле инвалидном, Шрила Бхакти Тиртхи Махарадж гладил ее по голове, как-то пытался ее воодушевить. But I brought that up only to show us that he was a friend to everybody in that community. Я рассказал об этом эпизоде только чтобы проиллюстрировать то, что он был другом каждого человека в этой общине. So of course he was trying to prepare everybody in the community for his departure, he was trying to lift everybody's spirits to look at it in a very positive way. Хотел подготовить каждого человека в этой общине к его неминуемому уходу и воодушевить каждого из них. And that's the kind of preaching he was doing at that time. Именно таким образом он проповедовал в то время. When he was giving his classes on Sunday, I wasn't there. I was only there one day, but I was told by the devotees when he was giving classes on Sunday, he was simply preaching to them about how to prepare for death. Преданные рассказали мне, что когда он давал лекции по воскресеньям, единственное, что он говорил преданным, это то, что все мы должны подготовиться к смерти и умереть достойно. And how to look at death as an opportunity to come closer to Krishna. Как смотреть на смерть, как на возможность приблизиться к Кришне. In fact, Srila Radhanath Maharaj, I think it was last week, he was telling one story. Шрила Радханат Махарадж в последнюю неделю пребывания Бхакти Тиртхи Махараджа рассказывает историю. Very moving story when I read it. Это очень трогательная история, когда я прочитал ее. It took place just a few days before Srila Bhakti Tиртхи Maharaj departed. Эта история произошла всего за несколько дней до ухода Шрилы Бхакти Тиртхи Махараджа. Srila Radhanath Maharaj and Srila Bhakti Tиртхи Maharaj were together in the room. Шрила Радханат Махарадж и Шрила Бхакти Тиртхи Махарадж в то время находились вдвоем в комнате. And Srila Bhakti Tиртхи Maharaj was in a lot of pain, as you can imagine there must be at this particular point, just prior to death. И Шрила Бхакти Тиртхи Махарадж испытывал страшную боль, как можно себе представить, потому что он был на пороге смерти. And he looked up at Srila Radhanath Maharaj, and he looked him right in his eyes. Посмотрел на Шрилу Радханата Махараджа, взглянул ему прямо в глаза. And then he took Srila Radhanath Maharaj's hand. Затем он взял его за руку. And he kissed the back of Srila Radhanath Maharaj's hand. Поцеловал его руку. And Srila Radhanath Maharaj could see he was in a lot of pain, and he began speaking about Vrindavan. Шрила Радханат Махарадж чувствовал, что он испытывает ужасную боль, и он стал рассказывать ему о Вриндаване. And Srila Bhakti Tиртхи Maharaj, while he was looking in Radhanath Maharaj's eyes directly, he's crying, tears were coming from his eyes, and he says, Maharaj, it just doesn't get any better than this. Шрила Бхакти Тиртхи Махарадж глядит прямо в его глаза, он плачет, слезы текут у него из глаз, он говорит, Махарадж, мне никогда не было так хорошо за всю мою жизнь. Imagine,
just doesn't get any better than this. Представьте себе, никогда не было так хорошо. Kind of inconceivable of what kind of reciprocation is taking place in the heart of a person who makes a statement like that. Очень трудно понять, что происходит, творится в сердце человека, который говорит эти слова. So that's how he was looking at his death. Это то, как он смотрел на свою смерть. As he was looking at it as just as an opportunity to come closer to Krishna, and if Prabhupada wanted him to leave, then he was ready to accept it. Он смотрел на смерть как на возможность приблизиться к Кришне. Если Прабхупада хотел, чтобы он умер, он был готов принять это. And he was telling me when I went to meet him, he says, as long as I stay here, that means Prabhupada wants me to stay. Он сказал мне, когда я встречался с ним, что до тех пор, пока я нахожусь здесь, это значит, что Прабхупад хочет, чтобы я оставался здесь. Because if Prabhupada wanted me to leave, I'd be gone. Потому что если бы Прабхупад хотел, чтобы я ушел, меня бы уже тут не было. So he says, by the fact that I'm still here, it means Prabhupada wants me to stay here for now. Сам факт того, что я нахожусь здесь, означает, что Прабхупад хочет, чтобы я оставался здесь. So he told me, he said, while I'm here, therefore, I'm going to use every breath for serving Prabhupada's mission. И поэтому, сказал он, пока я нахожусь здесь, мне хочется использовать каждое свое дыхание для того, чтобы служить Прабхупаде. And he would just simply preach. Так он проповедовал. I sat there for 2 hours. Я сидел вместе с ним, провел вместе с ним 2 часа. And all he did was just preach. Единственное, что он делал, проповедовал мне. And I was thinking, well, I came here to see Srila Bhakti Tиртхи Maharaj. И я думал, я пришел сюда для того, чтобы увидеться с Бхакти Тиртхи And now I'm Махараджем. seeing him in his full glory. И теперь я вижу его в его полной славе. And he was preaching about serving Prabhupada's mission. Он проповедовал о том, как служить миссии Шрилы Прабхупады. He's preaching about humility. Проповедовал о смирении. He's preaching about forgiveness. Говорил о прощении. He's preaching about many, many important things for Говорил обо devotees. многих очень важных to hear. вещах, которым нужно было слушать. A few other devotees who happened to be in the room with me at the time. Несколько человек, которые находились со мной вместе в комнате в это время. And they were just sitting there like listening so attentively for 2 hours as Maharaj spoke. Они сидели и слушали очень внимательно в течение всех 2 часов, которые Махарадж говорил. It was a very moving experience. Это был очень трогательный опыт. And I didn't even have any opportunity to have a pity party. И мне даже не пришло в голову оплакивать его. He wasn't going to let it happen. Он не позволил бы мне этого сделать все равно. So then we exchanged a few words. Мы обменялись несколькими словами. After he spoke for a couple of hours. После того, как он проговорил 2 часа. And I offered my prostrated obeisances. I Я поклонился ему. took the dust from his feet. Дотронулся до его стоп. And he gave me a gift. Он подарил мне подарок. He says, this is something I want to give you. Он сказал, мне хочется что-то подарить тебе. And something you can remember me by using Srila Prabhupada's service. Что-то, что будет напоминать тебе обо мне в твоем служении Шриле Прабхупаде. And that was my last meeting with him. That day I think it was on April 5th or 6th. И это была моя последняя встреча с ним 5 или 6 апреля. But I would call from time to time and speak to Srila Radhanath Maharaj. Но иногда я звонил и разговаривал со Шрилой Радханатом Махараджем об этом. A couple of weeks later, I called and I spoke to Srila Radhanath Maharaj. Пару недель спустя я позвонил Шриле Радханату Махараджу. And I called specifically to ask how is Srila Bhakti Tиртхи Maharaj. Я специально позвонил его, чтобы узнать, как чувствует себя Бхакти Тиртхи Махарадж. And Radhanath Maharaj began telling me all these different stories. Радханат Махарадж стал рассказывать мне разные истории. He says, I'm sitting and I'm simply watching the most amazing experiences I've ever seen in my life. Он сказал, что я просто сижу здесь и наблюдаю самые удивительные вещи, которые творятся у меня на глазах. He said, so many people are coming to see Srila Bhakti Tиртхи Maharaj. Сказал, огромное количество людей приезжают для того, чтобы увидеться с Бхакти Тиртхи Махараджем. And many of the people who are coming are people who were alienated from our movement, didn't really associate so much. И многие люди, которые приезжают, это люди, которые отошли и не имеют большого
с большой связью, отношения к нашему движению. But they were coming to pay respects to Srila Bhakti Tиртхи Maharaj before his departure. Они приезжают для того, чтобы выразить свое почтение и уважение Шриле Бхакти Тиртхи Махараджу перед его уходом. And true to his word, Srila Bhakti Tиртхи Maharaj, everyone who came into his room, he would just preach relentlessly to them. И верный своему обету Шрила Бхакти Тиртхи Махарадж, любой, кто заходил, появлялся в его комнате, он начинал проповедовать. And Radhanath Maharaj was telling me, he said, even the most hard-hearted people who could not tolerate some of the things that happened to them in the movement. И Шрила Радханат Махарадж говорил мне, что даже самые жестокосердные люди, которые очень болезненно воспринимали все то, что случилось с ними в движении. Srila Bhakti Tиртхи Maharaj would say exactly the right thing they needed to hear. Шрила Бхакти Тиртхи Махарадж находил такие слова, которые точно такие слова, которые им нужно было услышать. He said he could see how he was guided by super soul. Он сказал, что мне было очевидно, что им движет сверхдуша. And the exact thing everybody needed to hear, he was preaching to them. Он находил точно такие слова, которые нужно было услышать этим людям. Even the most hard-hearted people would break down, sobbing, crying. И даже самые ожесточенные люди иногда начинали плакать и всхлипывать. Their hearts moved. Потому что их сердце растрогалось. Their whole outlook on life changed. Их отношение к жизни менялось. Radhanath Maharaj said he would sit and one by one he'd see people come in and then leave. Complete changed person. Радханат Махарадж говорил, что я просто сидел и наблюдал, как один за другим к нему приходили люди, и как они приходили одними и выходили другими от него. And he said that at that particular point, he said he could not imagine himself wanting to be anywhere else than sitting right there with Srila Bhakti Tиртхи Maharaj. Он сказал, что в этот самый момент мне не хотелось бы находиться ни в каком другом месте на земле, кроме как быть подле него. So see, these are some of the things he shared with me when I was calling him from time to find out about Srila Bhakti Tиртхи Maharaj. Это какие-то из тех вещей, которыми он поделился со мной, когда я ему позвонил и спросил о Бхакти Тиртхи Махараджа. So therefore we can understand that he certainly showed a very, very nice example for all of us. Таким образом, мы можем понять, что он показал очень хороший пример для каждого из нас. As we all know that Srila Bhakti Tиртхи Maharaj got a direct benediction from Srila Prabhupada in 1977. Мы все знаем, что Шрила Бхакти Тиртхи Махарадж получил непосредственное благословение от самого Шрилы Прабхупады в 1977 году. When Srila Bhakti Tиртхи Maharaj was distributing books in East Europe, and he came to England to see Srila Prabhupada just before Prabhupada's departure from the world. Когда Шрила Бхакти Тиртхи Махарадж распространял книги в Восточной Европе, он приехал в 1977 году, чтобы увидеться в Лондоне со Шрилой Прабхупадой незадолго, за несколько месяцев до ухода Шрилы Прабхупады. When he went into the room, to Malkrishna Maharaj, invited him, he said, Prabhupada wants to see you, come into the room. Когда он зашел в комнату, там Кришна Махарадж пригласил его и сказал, что Шрила Прабхупада хочет увидеть тебя. So he came into the room, he offered his obeisances, and he stood with folded hands, and Prabhupada said, come here, come closer. Он зашел в комнату, поклонился и стал со сложенными руками молитвенно. Но Шрила Прабхупада подозвал его и сказал, подойди ближе. So he came closer. Prabhupada said, no, closer. Он подошел, но Прабхупада показал ему знаком еще ближе. And he came up right in front of Srila Prabhupada. Он оказался прямо перед самим Шрилой Прабхупадой. Prabhupada took his hand, rubbed his head. Прабхупада взял его за руку и погладил по своей голове. And Prabhupada said, your life is successful. Он сказал, твоя жизнь увенчалась успехом. So Prabhupada gave him that benediction, your life is successful. Прабхупада дал ему это благословение, сказав, твоя жизнь увенчалась успехом. So we can, even with that alone, we can understand how successful he was in his life. Одного этого достаточно было, чтобы понять, какова была его жизнь. But he also showed us. Но он также научил нас и показал нам. Not only was his life successful, не только каким образом была успешной его жизнь, but his death was successful. Но также каким образом была успешна его смерть. Everything was successful for Srila Bhakti Tиртхи Maharaj. Все то, что он делал, было успехом. Very dedicated servant to Srila Prabhupada. Он был самоотверженным слугой Шрилы Прабхупады. Hare Krishna.
Huh? You want to chat? Chat? Sure, we can chat.